The law of large numbers helps the insurance company because A. It helps to make estimates for claims. B. It helps to identify the expenditures. C. It helps to determine the revenue. D. It helps to predict the number of employees. Awesome! That's correct. A. It helps to make estimates for claims. To achieve the law of large numbers, the insurance company looks for A. Rich persons. B. The least possible number of insured. C. Persons with lowest risk. D. The largest possible number of insured. Awesome! That's correct. D. The largest possible number of insured. Insurance can be for A. Pure risks. B. Speculative risks. C. Certain risks. D. None of the above. No, that's not correct. A. Pure risks. From personal risks we mention A. Sickness. B. Unemployment. C. Early death. D. All of the above. No, that's not correct. D. All of the قانون الأعداد الكبيرة يساعد شركة التأمين للأسباب التالية: أ. يساعد على إجراء تقديرات للمطالبات. ب. يساعد على تحديد النفقات. ج. يساعد على تحديد الإيرادات. د. يساعد على التنبؤ بعدد الموظفين. رائع! هذا صحيح. أ. يساعد على إجراء تقديرات للمطالبات. لتحقيق قانون الأعداد الكبيرة تبحث شركة التأمين عن أ. الأغنياء. ب. أقل عدد ممكن من المؤمن. ج. الأشخاص الأقل عرضة للخطر. د. أكبر عدد ممكن من المؤمن. لا، هذا غير صحيح. د.